£6 billion budget. 4 বছর পরে 4,000 ঘর দেখতাম চাই। এই budget হইছে sustainable. আপনার মার্কা হইল গড়, গড় দেখে মানুষে বুটও দেয়। তো এখন এই 2 বছরে কয়টা ঘর হয়েছে? আপনি ধরে বড় খুশি লাগে, কত প্রিপারেশন কতটা, কিন্তু তারপরেও দেখি আমরা কমিশনার 4,000 হইল ডেলিভার দিবা। Of course, you know the time that it takes time. It takes time. Drug squad create হরইব 1.5 million pound for the squad, another 1.5 million pound for the treatment center. আহাদ চৌধুরী বাবু, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন টাউন হল থেকে। আমরা জানি যে গতকালকে মেয়রের নতুন বাজেট, যেটি আগামী বছরের জন্য নতুন বাজেট ঘোষণা করেছে, সেই বাজেটের প্রেক্ষাপটে বাজেট নিয়ে যিনি কাজ করছেন আমাদের কাউন্সিলর সাইদ, তার সাথে আমরা আজকে টাউন হলে একটি প্রেস কনফারেন্স পরবর্তী সময় তার কাছে জানতে চাইব কিছু কথা। আপনি জানেন যে গতকালকে বাজেট হয়েছে এবং আজকে প্রেস কনফারেন্স, আপনি ধরে বড় খুশি লাগে, এই খুশির কারণটা কি? Alhamdulillah, my lead member resources হিসাবে for finance, আমার main thing হইছিল গিয়া যে make sure এই budget হইছে sustainable. Make sure that whatever savings requirement we had from last year, আমরা এটা identify হইতো and sustainable হইতো, because we can't rely on reserves for ongoing costs. মানে আপনি savings account থেকে আপনার ongoing cost আপনি rely করতে পারেন না। So এটা আমরা yesterday successful হইছি। আমরা budget approve হইছে, যেটা আমাদের 43 million pound savings identify হইছে and 19 million pound back into the MTFS. কত প্রিপারেশন কতটা, কিন্তু তারপরেও দেখি আমরা কমিশনার কি হলো। That's a different matter. In terms of the budget is absolutely the main thing in Tower Hamlets is sustainability. The LGA review I say, when you look at all different councillors around, all different councils around the country, Amrar budget is sustainable. আজকে বাজেটও দেখলাম, আজকে প্রেস কনফারেন্স দেখলাম ডিমান্ড করা হয়েছে যে আগর যে ইনভেস্টিগেশন আসতা তারা কেউ আসার কারণে এই সমস্যাটার সৃষ্টি, তুমি একটা একমত নি? Of course, because there's been lots of issues previously that's been left unresolved. So on it resolve করা হইছে, like for example 6 years of unsigned accounts. আপনি যদি দেখেন anywhere you see in any organization, any business, যখন আপনার accounts are not signed off, this is a problem because it costs more money. আমরা এটা রিজলভ করবার লাগে কাউন্সিলর প্রায় 4 মিলিয়ন পাউন্ড এক্সট্রা গেছে খরচ। এটা হচ্ছে গিয়া issues that should be red flags from the beginning. It could have been under previous administration, but that's been resolved, and in this delivery we have fantastic initiatives. But how to $1 billion খরচ হলো মেয়র অফিসের? That's now mayor office of $1 million is obviously putting into future costs and everything in future. Mayor officer cost, we know exactly what it is. Mayor officer cost now you savings identify and mayor's office in terms of the budget, it's very important. The budget that we delivered yesterday is it's ongoing of around £6 billion. So £1 billion budget. Mayor office is 0.0001%. আপনার বাজেট very small amount. বাজেটটা দেখলাম যে আপনার মহিলা হলরে ফিটনেস লাগে বা সুইমিং লাগে, কিন্তু দরকার তো হইলো মানুষের এখন গরম ঘুমাইতে পারেন না, এক বেডরুমও 7 জন, এটা কি তোমার কষ্ট দেয়? This is very upsetting that yesterday budget meeting এর সময় কেউ অ্যাড্রেস হলো না। আমি পরে বাদ অ্যাড্রেস করছি বলে আমরা এইচআরএ কেউ দেখলা না। এইচআরএ বাদ আমি অ্যাড্রেস করলাম বলে দেখো আমরার যে ইনিশিয়েটিভ লই আইছি, it's trailblazing. It's going to be a different kind of HRA policy আমরা লই আইছি। এর মাঝে প্রায় 600 গড়াইন আমরা আইডেন্টিফাই করব। 600 house will be identified to purchase from developers that আমরা council owned temporary accommodation হইব। So that means temporary accommodations that আমরা councillor cost হইলো intensive cost for temporary accommodation, that's going to come under control. After every 100 person we move, every 100 people we move from bed and breakfast into council on temporary accommodation, that's 3.6 million pound savings per 100 households. এখন আমার ওই যে গত 2 বছর গেছে, 2 বছর মেয়রের কিন্তু সবসময় একটা প্রায়োরিটি থাকে গড়ের প্রতি, এবং আপনার মার্কা হইল গড়, গড় দেখে মানুষে বুটও দেয়। এখন এই 2 বছরে কয়টা ঘর হয়েছে? না আপনারা এই 2 বছরের যদি হিসাব করেন আমরা দেখা লাগবে there's been sites identified. গড় বানানি you can't build it within 6 months, can you know how it is by way.
To build houses, to build is a long process. Of course. There's around yesterday, Mayor Shabe clear there's around 12 sites been identified. Out of বাট those 12 সংখ্যাটা কত sites, আমি জানতাম চাইলাম I can't give the exact number because housing are ওয়াই under the night. I'm not যখন housing out of under যখন the night, but হয় বাট তুমি তো বাজেটও রাখতে Georgia. But the thing is, housing is definitely a priority. Now, the Shoinko definitely we will achieve our target. Yeah. But exactly when But and how I 4,000, can deliver, when and when you're how. manifesting the 4,000 হইলো delivered by Of course, 5 year, yes. 4 years তে গত 2 বছরে তো 2,000 হওয়ার কথা That's the thing. We couldn't just say that delivery. I can't put a time কিন্তু on. আপনারা Neither can you put যতটা a time ওপেন on করুন because you লেবারের know the দাবি করুন time তারা that it কইছেন takes time. আপনি কইছেন যে ইনো মাঝে বহুত সুন্দর একটা প্রজেক্ট হইছে প্রজেক্ট একটা হইলো ওই যে ড্রাগর দ্য ড্রাগ স্কোয়াড ড্রাগস ইয়ে ইজ ভেরি দরকার কমিউনিটি কনসার্ন আছে লিখটা লইয়া এটা গুড একটা প্রজেক্ট লইয়া আইছো এটা কিলা কাজ করবো আর একটা হইছে ট্রিটমেন্টও দিছেন 1.5 মিলিয়ন তো এগুলি লোকাল কমিউনিটির এনগেজ কিলো So we've seen in this budget new initiative na hoise noya initiative hoise giya amra একটা drug squad create koroibo. It's going to cost 1.5 million pounds. Er master ki apne faiba there's going to be different tiers around a tier of around 10 team 10 members in the team. It is different tiers to infiltrate the drug system into our hamlets to make sure the drugs control ana jay. So you go look not only are they going to just identify drug dealers, but then also help the people who are stuck in the system. তারা তো রিহ্যাবিলিটেশন দরকার এটার জন্য আমরা the same time looking at a drugs treatment center for another 1.5 million pound so তারা রিফার করইব লোকাল অর্গানাইজেশন হলার একটা ইনভলভমেন্ট থাকবো নি এগুলো লাগে তোমার তার লগে বা কাউন্সিল the council will of course work with whichever organizations are in the area, whichever community centers there are. There will be a whole plan in that section itself. But as a budget side, from I'm telling you, 1.5 million pound for the squad, another 1.5 million pound for the treatment center to make sure that people are yes, so people are helped with the services at the same time infiltrate the services. এটা বাঙ্গ হইতো এবং মানুষের সাহায্য দেব হইতো. That's exactly what we want to do. We help people. থ্যাংক ইউ কাউন্সিলর আমরা কাউন্সিলর সাইদ আমরা জানি যে একজন ইয়াং কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ডও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তাই আমরা এই যে অত বড় বাজেটর আজকে আপনারা দেখছেন যে আমরা তুলিয়া ধরার চেষ্টা করছেন তো আমরা মনে করি যে এই ধরনের কাউন্সিলর আরো ভালো কাজ করবা তবে একটা কথা আমরা কিন্তু 4 বছর পরে 4,000 ঘর দেখতাম চাই